Ujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji, na tumai mzima buheri wa afya. Karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV Jumapili hii tarehe 19 Novemba mwaka 2023, ambayo ni siku pia ambayo tunasherehekea siku ya kimataifa ya wanaume duniani. Naam, Kenya imejiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanaume Novemba tarehe 19 ya kila mwaka. Huadhimishwa kama siku ya kimataifa ya wanaume kwa lengo la kutambua mchango ambao wanaume hutoa katika familia na jamii kote duniani. Na hapa nchini, mkewe naibu rais Kasisi Dorcas Rigathi amesema kuwa ni wakati mwafaka sasa kuwasherehekea wanaume katika jamii, kwani ni nadra. Akizungumza hii leo katika kanisa la Kero Revival Kikuyu, kaunti ya Kiambu, Dorcas pia ametoa wito kwa jamii kumkumbatia mtoto wa kiume kama njia moja ya kutatua masuala yanayoathiri jinsia hiyo. Wakati huu, Dorcas amesema kuwa ataendeleza azma yake ya kukabiliana na matumizi ya dawa za kulevya na kuwakomboa waraibu wa dawa za kulevya. The society, the parents of us, many people see us and they want to just draw us away. Indeed, Mom is standing in this campaign of fighting for the rights of a boy child. We realize that we are the pillars. We are the pillars of this nation and the world. Only if you are embraced, only if you are shown that indeed we belong and we carry the seed of this generation. Yes, we are reforming, with Mom standing with us and the church. We are so grateful that indeed we've started this walk of transformation and being empowered. These men you see, nobody celebrates them. We celebrate the Mother's Day, we celebrate the Women's Day, we celebrate all the other days. But I'm very sure many of you did not know today is International Men's Day. Wow. So we have come to celebrate our own, and we will continue every year to talk and to say that the men too are humans. And they love to be loved, they love to be celebrated, and we must celebrate them all the time. Yes. And that is why today, as we came here, I came to talk about my office. As you have heard many times, I am always saying that the boy child is a seed carrier and he must be taken care of. Yes, they may have erred and they have gone astray. They may have taken the bangi, they may have taken the bruise, they may have taken vero and whatever else they are taking. But they are still our children. They are sick. We need now to change their lives. Na tukisonga mbele ni kwamba Rais William Ruto ameelezea kwa azma yake sio kuchaguliwa tena katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, bali ni kuleta mageuzi ya kudumu nchini. Akizungumza wakati wa ibada katika kanisa la Sotik, kaunti ya Bomet hii leo, Ruto amebainisha kuwa maslahi yake ni kurekebisha mbinu ya utoaji huduma katika miongo kadhaa iliyopita kwa vizazi vya taifa. Anajiri huku ziara ya hivi majuzi ya rais zikiibua maswali mengi kuhusu iwapo ameelekeza macho yake kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tumeweka mpango kamili ya vile tutabadilisha taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii Kenya tutaibadilisha. I have no doubt in my mind. I have no doubt in my mind that we are going to change this country for the better. Na ni kwa sababu tunajua mahali tumetoka, tunajua mahali tuko na tunafanya nini, na tunajua mahali tunaenda na kwa njia gani. Na ndio sababu mimi wakati nimechaguliwa kama rais, nimesema kazi yangu ya kwanza ni kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Kwa sababu nchi hii ilikuwa inaendelea kuteleza kuelekea mahali ambapo madeni ingetuzamisha mpaka tupelekwe pale watu wenye wameshindwa madeni kulipa wanapelekwa kwa mnada, pigiwe kengele. Ni mnanielewa? Nikiongea na nyinyi sasa hivi, nchi karibu 8 katika bara la Afrika hii, ya mwisho ilikuwa last week, nchi moja last week, sitaki kutaja majina, walifika hapo kwa shimo.
kwamba sasa wameshindwa kulipa mambo yao. Mimi nataka niwaambie, mimi sitakuwa rais ya kupeleka Kenya mahali kama hapo. Na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta amekashifu serikali ya William Ruto kwa kumlaumu kila mara wanapokosa kutekeleza majukumu yao. Akizungumza katika ibada ya kanisa huko Mwingi, Uhuru amewataka Wakenya kuachana na siasa za migawanyiko na kuwashirikishi wa ujenzi wa taifa. Vilevile Uhuru ametoa wito kwa utawala wa Kenya Kwanza kukoma kuilaumu serikali iliyopita kwa changamoto za sasa za kiuchumi ambazo nchi inakabiliana nazo. Mara nyingi serikali ya Kenya Kwanza imelaumu utawala wa Uhuru kwa matatizo ya kiuchumi yanayokabili Kenya kwa sasa, ikisema kwamba gharama ya juu ya maisha kwa sasa ni matokeo ya kushindwa kwa rais huyo wa zamani. Wajibu yale ambayo Raila ameuliza juzi amefichua because he's our team leader. Huyu ndugu hapa has his constitutional right as a citizen of this country to belong and to hold political opinion. Huwezi kusema because yeye hayuko ofisi sahihi anyamaze asije akazungumza. I want to encourage you, my brother, you will not do that. You will not keep quiet when your country is burning. Kwa watu, mimi ni mwana Azimio. Hapa mimi sio mtapeli wa kuruka huku na kuruka huku. Sijui ati leo iko hivi, leo iko hivi. Mimi nikitoa msimamo wangu, nitakaa na msimamo wangu, kwa sababu hivyo ndivyo tulifundishwa na wale wazee ambao walitufundisha siasa. Kuwa mtu ambaye anaweza kuaminika leo na kesho, sio mtu wa kuyumbayumba namna hii, hiyo ofisi hatuko hapo. We are where we are to stay and we are proud of it, and we are hopeful of a bright future for pahali tu. Tumetishwa, tumeambiwa sijui nini, kila saa mtu akishindwa njia ya kufanya kitu yake, sijui serikali iliyopita. Sasa kesho yake mtasema hata watoto wakikataa, kama mama akitaka kuzaa, tumezoea tu, tunasikia inaingia na inapita na tunaendelea. Na takriban familia 80,000 kote nchini zimeathiriwa na mvua kubwa inaendelea kunyesha maeneo mbalimbali nchini. Katika taarifa iliyotolewa hii leo na Naibu Rais Rigathi Gachagua, idadi ya kaunti zinazopokea mvua ya El Nino imeongezeka kutoka 19 hadi 33. Mvua hiyo inatarajiwa kuendelea kunyesha hadi mwezi wa Disemba na robo ya kwanza ya mwaka ujao. Gachagua amesema serikali imeimarisha mipango ya dharura ili kupunguza athari za mvua. Anajiri huku miili ya maafisa wawili wa mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA iliyosombwa na maji kupatikana. Hapa taarifa hiyo. Maelfu ya watu kote nchini wameathiriwa na mvua kubwa iliyosababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi na kutatiza huduma za mizigo katika bandari ya Mombasa. Pembe Afrika imekumbwa na mvua kubwa inayohusishwa na hali ya hewa katika wiki za hivi karibuni. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema kuwa takriban familia 80,000 nchini Kenya zimeathirika na idadi hiyo huenda ikaongezeka kila siku kutokana na mafuriko. Katika taarifa iliyotolewa hii leo, Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema kuwa idadi ya kaunti zinazokumbwa na El Nino imeongezeka kutoka 19 hadi 33, ikitabiriwa kwa mvua kubwa itaendelea kunyesha hadi mwezi Disemba na hata robo ya kwanza ya mwaka ujao. Baadhi ya kaunti zilizoathirika zaidi ni pamoja na Mombasa, Garissa, Tana River, Makueni, Marsabit, Kilifi, Kwale, Meru, Isiolo, Turkana, Samburu, Wajir, Homa Bay na Busia. Hata hivyo, Gachagua amesema kuwa serikali imeimarisha mipango yake ya dharura ili kupunguza athari ya mvua.
Huku haya kijiri, watu 10 wamefariki katika eneo la Pwani tangu jana, wakiwemo abiria 2 waliokuwa kwenye gari la KRA lililosombwa na maji kwenye daraja lililofurika katika kaunti ya Kwale Ijumaa asubuhi. Shughuli za kutafuta miili ya maafisa hao 2 wa KRA zingali zinaendelea. Wawili hao waliripotiwa kusafiri hadi Mombasa kutoka Lungalunga Ijumaa asubuhi ajali hiyo ilipotokea. Hata hivyo, Gachagua ametoa wito kwa kaunti kutenga na kutoa pesa zaidi, huku akitaka kaunti kutoziba njia za maji na mifumo mingine mifereji ya maji katika maeneo ya mijini. Vilevile, Wakenya wanaoishi katika maeneo yanayokabiliwa na maporomoko ya ardhi wametakiwa kuhamia maeneo salama, huku serikali ikiendelea kuweka mikakati ya kuboresha mbinu za kukabiliana na athari za El Nino. Dolly Mwirigi Mbuvi, Dira ya Hope TV. Bali na haya ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amewataka viongozi wa Kenya Kwanza kusitisha mazungumzo ya mwaka 2032, akisema kuwa lengo la serikali ni kuimarisha uchumi. Akizungumza wakati wa ibada ya madhehebu mbalimbali katika mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, Gachagua amesema kuwa amejitolea kutimiza wajibu wake kama naibu rais. Kuhusiana na mageuzi katika sekta ya kilimo, Gachagua amesema kuwa mageuzi katika sekta ndogo ya kahawa, chai na maziwa yataonekana hivi karibuni kwa wakulima. As a country, we are facing difficult times economically. The president and I and the rest of government are very busy working on the economic revival of this country, trying to create opportunities for employment, trying to look for foreign investors, for direct foreign investment in this country. Naona wengine watu wetu wamepotea, wanaongea mambo ya uchaguzi ya 2032. Those are people who are lost. We are only 1 year in office. How can you discuss 2032? Even 2027 is a premature debate. Sindio? Mimi sitaki mtu anihusishe kwa hiyo debate ya 32 na nini. I am busy nikisaidia rais kufufua uchumi. Niko busy kwa mambo ya kahawa na maziwa na majani chai. Saa hii nang'ang'ana na mambo ya El Nino. Mimi niko pale kumsaidia rais every day, kuchia cabinet committees. Ananituma ngambo, ananituma hapa. We have no time to engage into useless and productive debates about 2032. Is premature, is unnecessary, is a misadventure. Na ningetaka kuuliza viongozi wetu wale wako Kenya Kwanza, let us focus on the economic transformation of this country. Let us focus on assisting President William Ruto to get this country on the right economic trajectory. That is what is important for this country now. When the time comes kwa hiyo maneno, huko mbele, that is very far away. I don't understand how in 1 year people are talking about 2032. 9 years to come. Unajuaje hata kama utakuwa uhai? Hiyo ni mazungumzo ambaye ni duni. That is useless talk that has no place in our country. As a country, we are focused on the economy, and all discussion should revolve about the economic transformation of this country. Hiyo ndio mambo ya maana for now. If there are those who want to engage in those debates, please don't drag us into that nonsense. As we want to focus on the right thing, na ni kumsaidia rais, assisting our country to get back our country on the right path in matters economy, the welfare of the Kenyan people. Na mtazamaji, hii leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya waathiriwa wa ajali za barabarani, shirika la Afrika Mashariki Traffic Awards AMTA kwa ushirikiano na mashirika mengine imeandaa hafla kipekee ya kuadhimisha siku hii ya kuwakumbuka waathiriwa. Mwanahabari wetu Nicholas Kivite alihudhuria hafla hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hafla hii ilianza mwendo wa saa 4 asubuhi, huku msafara wa magari, pikipiki na baiskeli ukiandamana moja kwa moja kutoka KICC hadi kwenye hifadhi ya msitu wa Ngong. Hafla hii iliandaliwa na shirika la Afrika Mashariki Traffic Awards kwa ushirikiano na shirika la Hope Media, shirika la uendeshaji pikipiki wa kike, Inked Sisterhood na Forest Nation, kati ya mashirika mengine. Waliohudhuria hafla hii ya kuwakumbuka waliofariki kupitia ajali za barabarani walishiriki katika zoezi la kupanda miti katika hifadhi ya msitu wa Ngong. Viongozi wa shirika la AMTA wakizungumza na runinga ya Hope wamesema kwamba nia kuu ya hafla hii ilikuwa ni kuwakumbuka watu wote waliofariki kupitia ajali za barabarani. And the reason why we're here today is
one, to commemorate lives that were lost on road crashes, because today is the World Day of Remembrance, and we said we'll do it in a special way. We come and not just celebrate, but plant trees in honor of these lives, as we also appreciate the environment. The reason why we took a walk around the forest is for us to bond, to appreciate in the next 10 years, 20 years, the seedlings that we've planted are going to give us the ambience, the coolness, and the coolness that we are seeing here. So how do we celebrate excellence in the transport industry? We have a number of categories, and basically we, for example, domestic airline of the year, matatu sacco of the year, and our idea is that in the long run, if I celebrate you because of excellence, the industry will keep moving forward, the industry will keep improving. Naye kiongozi wa shirika la Inked Sisterhood kwa upande wake amedai kuwa watu wote wanafaa kuhamasishwa kuhusu usalama wa barabarani, kauli sawa na ile ya kiongozi wa shirika la Mama Cycling ambaye ameshikilia kuwa kuelimisha watu kuhusu sheria hizo kutapunguza ajali za barabarani. Like on the website there's the slogan remember, act and support. Remember, support and act. So for today we remember. Support is we support families that have gone through the loss of someone who was close to them due to a road accident. And act is highlighting that there is need for more action, there is need for more emphasis on road safety. Today we were glad to be joining the bikers community in commemorating and observing the day to remember the road accident victims. And so we've come here to plant trees and also to remember and to pray for the families that lost their loved ones in road accidents. This is something that is close to our heart because we run campaigns to promote road safety, even as we promote cycling as a means of commute. Kulingana na shirika la afya duniani, zaidi ya watu milioni 1.3 duniani hufariki kutokana na ajali za barabarani. Kadhalika, kulingana na mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA, tangia Januari mwaka huu hadi mwezi wa Juni, watu 2124 walifariki kupitia ajali za barabarani. Kauli mbiu ya kumbukumbu za mwaka huu imekuwa haki kwa waathiriwa wa ajali za barabarani. Nikiripotia Dira ya OP kutoka hapa katika hifadhi ya msitu wa Ngong, mimi ni Nicholas Kivite. Shukran sana Kivite kwa taarifa hiyo. Na kitengo cha Sita Missions kimebuni njia tofauti za kuwawezesha na kuwasaidia jamii zinazoishi katika mazingira duni, hasa katika jamii kutoka kaskazini mwa nchi. Mojawapo ya njia hizo ni pamoja na mpango ufadhili kwa wanafunzi wasiojiweza kutoka jamii ya Samburu. Kulingana na mchungaji Victor Dika, mmishonari katika Arches Post tuko Samburu, ufadhili huu utazaa matunda mengi bora kwa jamii ya Samburu katika miaka ijayo. In 2022, we reached to around 6,000 people through various initiatives. We had the medical and veterinary camps that were held in the year. We also had one-on-one evangelism. We had the market day evangelism. We had Manyata evangelism, and during that time also, as we were gearing up for the elections, we joined with the other churches around Arches Post, and we had an open air prayer day just before the 2022 elections, and so through these initiatives we have reached quite a number of people directly and indirectly. These things have helped me by many ways. One, it has helped me to me so that I'm not doing some activities at home that is bad. So even I took a lot of my time to come here and practice keyboards and drums. That it helps me, especially when we are, sometimes we went to dramas in schools, so that in those things I can play that piano when we are in our drama in schools. So it helps me in such ways. The CITAM scholarship, I see it as being
a very big, having a very big impact, not just to this church, but to this community in the coming years, in that in say 5 to 10 years, these children that are beneficiaries of this project now will be people perhaps holding positions of influence within this community, being decision makers, being in a place perhaps to help someone else pull through. And therefore, I believe one of the biggest impacts will come from the beneficiaries of this project, of this scholarship. And particularly if we are able to help them give back to this church, but also to this community. That may just have an impact beyond what we can imagine. First, which is very key, this CC term provides us with scholarship. This especially helps us in our scholarship. If it was not here, this term, we are not able to go to our high schools because it helps us to pay our school fees. But if it was not here, I don't know, we are even not in school today. And I thank God we are to school today because we are sponsored by CITAM. Wakeketaji 15 wamejitokeza hadharani na kukiri kitendo ambacho wamekuwa wakifanya katika kaunti ya Pokot Magharibi. Kulingana nao, mwagaji damu ambao wamekuwa wakisababisha miongoni mwa wasichana wadogo ndio chanzo kikuu cha wengi kuwa nyuma kielimu na kushindwa kutimiza ndoto zao. 15 hao sasa wamekuwa mabalozi katika vita dhidi ya ukeketaji. Wanawake hao wametoka katika vijiji vinavyokabiliwa na ukeketaji wa Sok, Nyakulian, Martome, Kamelei, Kasei, Lopet, Cheptuya na Koloa na Pokot Magharibi kati katika kaunti ya Baringo. Nakuja hapa. Sisi imekuja hapa kwa Sauria. Sisi ilikuwa wenye natairi watoto. Nilikuwa sina natairi watoto. Kumbe sina fikiria imefanya kazi mzuri, kumbe mbaya. Sasa sisi akakaa mpaka sinaona hiyo njia anakuwa njia mbaya. Ndio sasa simekuja hapa kusema sinataka nje yetu watoto yetu aendelee mzuri. Sinataka tupa kisu kabisa, sinakuja kutupa kisu kabisa. Si akasema kisu asindwe kwa nje yetu kwa jina ya Yesu. Tumeungana pamoja nao ili kuwazawadi, kuwapatia mafundisho pia ili wawe ambassadors katika eneo letu la Pokot. Watu wetu wa Pokot bado wengi ama baadhi yao bado wanajishughulisha na mambo haya ya ukeketaji, na mashirika mengi imegharimu hata serikali pamoja na juhudi nyingi za kikanisa na zisizo za kikanisa ili kuwapatia watu mafundisho ya madhara ya ukeketaji. Naam, hiyo ni habari njema kutoka huko Pokot Magharibi. Na kwingineko ni kwamba mashambulizi ya anga ya Israel yamewaua makumi ya watu wakiwemo watoto kaskazini, kati na kusini mwa Gaza, ikiwa ni siku ya 44 ya mashambulizi ya mabomu eneo hilo, kwa mujibu wa maafisa wa Gaza. Tangu kundi la Wapalestina na Hamas lianze mashambulizi tarehe 7 Oktoba, Israel imefanya mashambulizi mabaya kwa Gaza na kuwaua watu wasiopungua 11,500, zaidi ya theluthi moja wakiwa watoto. Na taarifa hii inatukamilishia Dira ya Hope TV. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu, na pia kwa wale walioweza kufanikisha taarifa hizi. Tupatane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Dolly Mwirigi Mbuvi na kutakia usiku mwanana.